One of my classmates, Ritupriya, just told me to show you all some of my recent creative works. It will be fun. There will be a lot of things like question answer sessions, lot more creative works, and many more things. So hope you will like those things. Hi, I am Devjite and I am just pursuing my MSc degree in zoology from Ashutosh College. Hi, I'm Pallavi Das. I'm a student. I'm spending my day during lockdown by taking care of my plants and reading books. Hi, I'm Ritamde. I'm a master's student now, currently studying from Ashutosh College on Environmental Science. I'm a nature lover, birds, butterflies, other many different insects. Most of the time I spend in my garden or on the rooftop to see the sky. I just got mesmerized by them and I love to take photos of them all. That's all I'm doing in this lockdown also. Living a hollow life. I'm living a hollow life. Hello everyone, my name is Lognishita Biswas. I'm a student of Ashutosh College, MSc Zoology Department. Thank you Ritupriya for giving me this wonderful opportunity. Hello everyone, my name is Moinak Chatterjee and I am a Zoology Honours postgraduate student. My friend here Ritupriya, she wanted me to portray some of my recent work. I'm living a hollow life. I'm living a hollow life. In this lockdown, I hope this will inspire you in a certain way and you will be motivated and happy. Today I'm going to perform a poem which is about women empowerment, Konna Slok or Amar Durga, written by Mollika Singh. আশ্বিনের এক প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে দুর্গার বোধন করেছিলেন, স্বর্গের দেবপুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন, সে দুর্গাই 21 শতকে নারীর ক্ষমতায়ন। Hi, time for the question answer session. What I think is, it involves both on a certain level. It's a combination of both your heart, your soul, and also your mind. Yes, creativity involves both my heart and soul Creativity is an expression of someone's personality. You have to be in a non-judgmental and free-flowing state of mind. and maintains my peace of mind. If you are a creator or if you are an artist, you have to blend both. Your soul flow freely, your creativity will come alive. Get ideas, then only you can put your maximum efforts. Art is a perfect blend of everything, a perfect blend of you actually. তার মহাতেজ চিরজাগরূপ আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটি পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সালাম। Such kind of things are present which turned me into this field of zoology. It's not my personal life, but my love for nature influenced me to choose my career. Yes, I'm a nature lover. My huge love for nature. When I was small, I used to click pictures of insects, trees, birds. I like skies, I like to watch skies. And animals and all. Have such curiosity about nature, about plants, animals. I used to watch Nat Geo shows on TV shows. Gives me a huge impact in my mind. মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বোটেক। মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছটেক। সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি, দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি। সাঁওতালি ডান, ইংরেজি ভাষা বাহাতে, কম্পিউটারে শিখেছে ইমেল পাঠাতে। No, I do not put any effort to be unique. Yes, every creator want to be unique. No, not really. Every individual is unique. You don't need to be try for being unique in your Everyone have to fight for his or her uniqueness. creativity comes
from your personality. You just have to create, and automatically the idea will be unique. You have to know such creators or artists who have already showcased their talent, self-learning. Everyone's personality is unique. Creativity will become unique. অঙ্কে স্যার ভুল হলে যোগ বিয়োগে গায়ে হাত দেয় পড়া শেখানোর সূচকে। দুর্গা জানি না কোনটা যৌন লাঞ্ছনা, স্যারটা নোংরা বুটেক, কথাটা মানছো না। I keep gifting plants to myself. If you love nature, you don't need to keep yourself motivated to keep loving nature. Yes, we have to be self-motivated. First one, light, morning sunlight or morning exercise. It's so unique, it's so beautiful. Second, green, see green, capture green, plant green, be in the green. I get motivated. It's like something magical. Third thing is a willpower. Focus on your goal and achieve. You have to take care of self, be healthy. শেষে একদিন স্যারের নোংরা হাতটা মুচড়ে দিয়েছে দুর্গা, মেরেছে ছাপটা। ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শাওলা, আকাশে উড়বে হবে কল্পনা চাওলা। যদি না বিমান ভেঙে পড়ে তার দুর্দার, মহাকাশচারী হবেই বটেক দুর্গা। See, this is where I consider myself lucky. Parents always encourage me to watch the nature. No, I have never felt something like that from my family, so it's okay. But I have felt less appreciated sometimes, and it affects my creativity on a very minute level. Like for a few days I get demotivated and all. Yes, it is unexplainable actually. This affects a huge amount. And my relatives, they also encourage me as my friends. Really beautiful teachers. It all works out after a few days. Be happy, be positive, stay positive. বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে বাংলা বিহার রাজস্থানে সাধারণী নবস্তুতে কন্যাব্রতে পত্নীব্রতে মোহমুদ্রা ধ্বংসমুদ্রা প্রযুক্তিতে গৃহকর্মে সাধারণী নমস্তুতে। Maybe I will choose something artistic as my career. Yes, I'll still choose this career path. I just want to be a doctor. My dream. I'll take biology again. Conservation biology. And if I start 100th time also, I will still be in this. I would like to be an animal tamer. That is my dream. আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে, আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে, আমার দুর্গা আত্মরক্ষায় শরীর পূর্বে মন না। I want to be professor from Money Heist. No, I really don't want to be any other character because I love the character I play every day because here I can take care of my plants and my family. I don't think I have a character that I want to be like. I am also trying to find the answer. I don't know still. So yeah, I would like to be human always. You could go anywhere. You could go over mountain, desert. Other animals can do that. It would be great. He's a great personality. Sense of humor is. I love this. আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা, আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে, আমার দুর্গা তন্নি, আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া কখনো আগুন বনহি, আমার দুর্গা মেধা পাটিকার, তিস্তা শীতলা বাতেরা। I don't really hate something that I have created. Thought was an average picture or video. Turns out to be most liked or most loved video or pictures. That sort of thing not happen with me. I take photos of butterflies, skies, flowers, tiny insects. When my mom sees the photo, one of my relatives see the photo. Wow, this photo, it's very beautiful. So sometimes for me it's not so, but for other people, yeah, it may be beautiful for them. Art, a work of art, work in progress and a masterpiece at the same time. Quote by Ralph Mart. What in our perspective is a work in progress, people may see it as a masterpiece, buy it or purchase it or love it. আমার দুর্গা মোম হয়ে জ্বলে অমাবস্যা রাধেরা, আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে।
I love different shades of blue. Black, because mostly signifies my personality, like bold, expressive, strong. Red color of passion, love, strength. Black as it can hide a lot. Now, blue symbolizes trust, loyalty, wisdom, intelligence, faith, gifts, knowledge. আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে, আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে, আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে। To be honest, and honesty really matters. It is a quote which is given by my mother. আমাকে আমি যখন প্রচন্ড পরিমাণে ডিপ্রেস ছিলাম, যে সব কিছু যেগুলো বিপদ হয়তো আস তোমার লাইফ, কোনো চিন্তা ভাবনা, খারাপ চিন্তা ভাবনাকে আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার সময় ভাবনার বা এই কষ্টের মধ্যেই পড়ে থাকবে, তুমি কখনো বেরোতে পারবে। সবসময় অন্যদের সাহায্য করাটা খুব সুযোগ করার মাধ্যমে তুমি তোমার নিজের গোল তুমি নিজেই পেয়ে। One of my teacher always says, prepare for the worst but hope for the best. আর আরেকটা অ্যাডভাইস যেটা আমার বায়োলজি টিচার দিয়ে, আমার এইচএস পরীক্ষার লাস্ট এক্সামিনেশন, ফাইট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফাইট, ইউ হ্যাভ টু ফলো ইউর ড্রিম, চেঞ্জ মি অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস অল ফর ইউ, বাই। You should face whatever comes your way. Do what you feel is right. Never compromise on expressing your feelings. Thank you. আন্দোলনে উগ্রপন্থে, শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে, রান্নাঘরে আতুর ঘরে, মা তুঝে সালাম, অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে, লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে, দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম। Ha! Thank you. Thank you so much for being on my series, on my episode. I mean, thank you so much for sharing your thoughts, your views. Well, Devji, thank you so much for that amazing intro. And I'm back again with the outro part. So I loved each and every one of you. You guys are so talented, amazing. Like each and every one of you, every little bit of thing is amazing. And obviously Lognajita with that amazing poem that you just did, it's amazing. Yeah, stay tuned for more of these type of videos soon to come. There will be many more talented people also like them. Thank you. Bye.